Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión de Hay una Solución. Hoy es febrero 8 del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is February 8th, 2020. My name is Clara, and I'm your moderator, and Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Jen B. Jen tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de la bulimia. Our speaker this morning is Jen B. Jen has many years in OA and has a great message to share with us this morning about bulimia. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia del programa quienes nos pueden ayudar muchísimo. Jen B es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, or representatives, but we do have people with a very good recovery program with a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Jen B is one of those people. Ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera y ahora with a great pleasure I introduce to you our speaker, Jen B. Welcome, Jen. Hi, can you hear me and see me okay? Okay, Yes. I really hope this one works. Okay, so my name is Jen. I'm a compulsive overeater and a bulimic. Hola, mi nombre es Jen, soy una comedora compulsiva y una bulímica. I came into Overeaters Anonymous in July of 2006. Llegué a comedores compulsivos en julio del 2006. I do not have a top weight because I stopped weighing myself as part of coming into Overeaters Anonymous. No tengo el que fue mi peso más alto porque dejé de pesarme una vez entré a comedores compulsivos anónimos. But I am abstinent from bulimia, binging since 2006. Pero estoy abstinente de bulimia y de purgar desde el 2006. So I'm going to tell you a little bit about my story. Voy a contarles un poco sobre mi historia. I have struggled with food since I was a small child, really. Yo he luchado con la comida desde que era una niña pequeña. And I loved food. It calmed me and it comforted me. Yo amo la comida, me calma y me da comodidad, me da alivio. I grew up in a house with a lot of love, but a lot of alcoholism. Crecí en una casa con mucho amor, pero también con alcoholismo. And I didn't know how to, I didn't have tools for living without having something to comfort myself like food. Y yo no tenía herramientas para vivir con cosas que me trajeran alivio o confort, y para eso usaba la comida. So I very early on used food to comfort myself, and I remember it a lot at social events with my family. Y yo utilizaba la comida para calmarme, y lo recuerdo esto mucho desde que era una niña pequeña, en eventos de mi familia. So some of my memories of being really lost in food are holidays or other events with my family where I just couldn't show up without the food. Y tengo muchas memorias de estar perdida adentro de mi familia en ocasiones como las fiestas y otros eventos donde yo realmente no podía estar ahí a menos de que tuviera la comida para confortarme. The food did not affect my weight for many years because I had a fast metabolism. La comida no afectó mi peso por muchos años porque yo tenía un metabolismo muy acelerado. I was told that I had a nice figure, and I decided as a 5-year-old that I had to keep that. Me dijeron cuando tenía 5 años que tenía una bonita figura y decidí a esa edad que tenía que mantenerla. So I did a
a lot of crazy things with my food, but it didn't bother me until it started showing up on my body. Y yo hacía muchas cosas locas con la comida, pero nada me molestaba. Y me empezó a molestar cuando la comida en exceso se empezó a mostrar en mi cuerpo. The other parts of my disease, which have been very broad. Las otras partes de mi enfermedad que han sido muy amplias. I overexercised. I was bulimic starting when I was in my late teens, early 20s. Yo hacía ejercicio en exceso y era bulímica cuando estaba adolescente y en mis años cuando tenía como 20, 21 años. I tried very hard to starve myself. Trataba mucho para, ¿cómo se dice? Starve myself, para no comer, no me alimentaba. Me mataba de hambre. I did every diet I could find. Hice todas las dietas que pude encontrar. And I tried to control my food. Y trataba de controlar mi comida. A lot of my teenage years and my 20s, I don't remember that well. Mucho del tiempo de mi adolescencia y de mis años cuando tenía 20 tempranos, no los recuerdo muy bien. And I think part of that is because I just wasn't present. Y creo que parte de eso es porque simplemente no estaba presente. The way I would eat and the way I would control my food, I couldn't be truly present with other people. En la forma en que yo comía y en la forma en que trataba de controlar mi comida, realmente no podía estar presente con otras personas. And, one of the things I heard when I first came in was we are as sick as our secrets. Una de las cosas que escuché cuando entré a OA era que estamos tan enfermos como nuestros secretos. And, when I got into the rooms, I got to start to unpack all the things that happened in my life, starting as a young person. Y cuando entré a las salas de OA, empecé a desempacar todas las cosas que habían pasado en mi vida temprana. But when I started to do my step work, it was difficult for me to remember this period of time until I was 30 because I wasn't present. Y durante el tiempo que empecé a hacer mi trabajo de pasos, era muy difícil para mí recordar todo ese periodo de tiempo por todo eso, porque realmente no había estado presente. Y esto me sucedió hasta más o menos los 30 años. And I would hear alcoholics talk about blacking out. Escuchaba alcohólicos hablar sobre el blackout, ¿cómo se llama? Cuando como que pierdes el conocimiento. But my experience with food and bulimia was that I would leave and I couldn't even recall any details sometimes. Y mi experiencia con la comida y con la bulimia era así. Yo salía de mi cuerpo. A veces no podía recordarme de nada. I believed I would get it under control at some point. Yo creía que lo iba a poder controlar en algún punto de mi vida. I just kept thinking, this will pass. I will get through this. I'll do another diet. I'll do another thing. Simplemente yo pensaba, bueno, esto va a pasar, voy a hacer otra dieta, voy a mejorar, y yo pensaba que lo iba a poder controlar algún día. And sometimes I would get distracted in a love relationship or something else. Y a veces me distraía, por ejemplo, en una relación amorosa o en alguna otra cosa. And my struggle with food or my body would seem less. Y aparentemente mi lucha con la comida y con mi cuerpo parecía que era menos cuando estaba distraída con algo más. But it would always come back. Pero siempre regresaba. And I had a great deal of shame.
Y tenía mucha vergüenza, in part because I worked so hard to control the outside of my body. en parte porque yo trabajaba tanto para controlar la parte externa de mi cuerpo. And other than seeing that my body would change, I would gain weight, I would lose weight, I would gain weight, I would lose weight. Y los otros veían que mi cuerpo cambiaba. Yo ganaba peso, bajaba de peso, ganaba de peso, ganaba peso y luego bajaba de peso. But other than that, people didn't know they couldn't see inside of me. They couldn't see that disease. Pero aparte de eso, la gente no podía ver adentro de mí, no podía ver esa enfermedad. And in my family, it was really important what things looked like on the outside. En mi familia era muy importante cómo se veían las cosas por fuera. Not only physically, but in every other way. No solo físicamente, pero de todas las otras formas también. So I moved to Los Angeles after school. Entonces, cuando terminé la escuela, me mudé a Los Ángeles. And I started my career. Y empecé mi carrera. It's very difficult for me to remember this period of time as well. Es muy difícil para mí recordar ese periodo de tiempo también. But at some point, my disease progressed. Pero en algún punto de ese tiempo, mi enfermedad progresó. And every day I would decide it was going to be a new day and I was going to do it differently. Y todos los días yo decidía que este era el nuevo día y que iba a hacer las cosas de una forma diferente. And I would have an unrealistic plan of what I would eat. Y tenía un plan que no era realista de lo que iba a comer. So I would plan, I never had breakfast. Entonces planeaba, nunca iba a desayunar. I didn't learn how to eat breakfast until I came into recovery. Yo no aprendí a desayunar hasta que llegué a la recuperación. But I would starve myself until sometime in the afternoon, early afternoon. Pero me mataba de hambre hasta más o menos la media tarde. And then I would have to eat. Y luego pues tenía que comer. And then I would eat and eat and eat. Y luego comía, comía y comía. So for me, my disease was a combination of controlling and limiting my food and then just being lost in the food. Entonces para mí mi enfermedad era una combinación de controlar mi comida y limitar mi comida y estar perdida en la comida. And I think the bulimia was calming anxiety. Y pienso que la bulimia era una forma de calmar mi ansiedad. And the fact that I didn't want to gain any weight ever. Y también el hecho de que yo no quería ganar peso, nunca. So I got very sick during this period of my life, but nobody knew on the outside. Entonces me enfermé mucho en este periodo de mi vida, pero por fuera nadie lo sabía. People may have noticed that my body changed and my clothes changed, but nobody ever said anything to me about it. La gente tal vez notaba que mi cuerpo cambiaba por fuera, pero nadie nunca me dijo nada. So when I was 30, I got a new job. Entonces, cuando cumplí 30 años, tomé un nuevo trabajo. And it was a very big deal. People were very excited for me. Y era un excelente trabajo, era una gran cosa. La gente estaba muy emocionada por mí. And I was an absolute disaster, and I was very sick. Y yo era absolutamente un desastre y estaba muy enferma. So I took this new job, and it was the worst period for my compulsive overeating and my bulimia.
Y entonces pues empecé este nuevo trabajo y fue el peor periodo de mi bulimia y de el comer compulsivamente para mí. I was also in a relationship that was not healthy for me. También estaba en una relación que no era sana para mí, but he looked very good on paper. pero él se miraba muy bien en papel. He had the right career, he had the right things. Él tenía la carrera adecuada, tenía las cosas adecuadas, But he did not treat me very well. pero no me trataba muy bien. And we were just a very bad match, a very bad pair. Y en realidad éramos una muy mala pareja. So at one point, his parents came into town. En un punto de esta relación, sus padres llegaron a la ciudad donde vivíamos. And they always wanted me to leave town when they came to town so they could spend one-on-one time with him. He was an only child. Y ellos siempre querían que cuando ellos llegaban a la ciudad, que yo saliera de la ciudad porque querían pasar tiempo con él solamente. Él era un hijo único. So I went on a yoga retreat with a friend of just an hour and a half away. Entonces lo que hice es que me fui a un retiro de yoga con una amiga, solo a más o menos 1 hora y media de la ciudad. And I had an incredible weekend. Y tuve un fin de semana increíble. All these people, nobody asked me the questions I was used to being asked when I met people. Nadie me preguntó las preguntas a las cuales yo estaba acostumbrada cuando conocía a alguien. They didn't ask what I did or where I came from or things like that. No me preguntaron a qué me dedicaba, ni de dónde venía y cosas así. It turned out that 75% of the people there were in recovery of some kind. Y resultó que 75% de las personas que estaban en ese retiro estaban en algún tipo de recuperación. I had never met a sober person in my life. Yo nunca había conocido a una persona sobria en mi vida. And many of these people were sober. Y muchas de estas personas estaban sobrias. Or in Al-Anon or in some type of recovery. O en Al-Anon o en algún tipo de recuperación. So after that retreat, a woman took me to my first Al-Anon meeting. Entonces, después de ese retiro, una mujer me llevó a mi primera reunión de Al-Anon. And after that Al-Anon meeting, she took me to dinner. Y después de esa reunión de Al-Anon, ella me llevó a cenar. And I don't know how she knew, or I will never know how she knew. Y nunca voy a saber cómo ella supo. But she said, I think you belong in another program, and I want you to go to try to Overeaters Anonymous. Pero ella me dijo, yo creo que tú perteneces también a otro programa y quiero que vayas a Comedores Compulsivos Anónimos. And, you know, I came from a family where I didn't listen to advice from anybody. I gave a lot of advice, but I never did what people told me. I never followed suggestions. Y sabes, yo vengo de una familia de la cual yo nunca seguí consejos. Yo sí daba consejos y yo pensaba que yo sabía que estaba bien para todos, pero nunca recibí consejos. So I will never understand why I did what all these people told me to do, but I did. Entonces nunca voy a entender por qué yo hice lo que estas personas me dijeron que hiciera, pero lo hice. This woman was not in OA. She sent me with her daughter, who was 19. Esta mujer no estaba en Comedores Compulsivos Anónimos, pero me mandó con su hija que tenía 19 años. But I went, and this young girl did not stay. Y fui a CCA,
Pero esta chica de 19 años no se quedó. And that was the beginning of my new life. Y ese fue el comienzo de mi nueva vida. So when I came in, I very quickly got a sponsor. Cuando yo llegué a OA, muy rápidamente encontré una madrina. So I came in July 28th. Llegué el 28 de julio. And I was actively working with a sponsor by September 5th. Y estaba activamente trabajando con una madrina el 5 de septiembre. I did not believe that this could help me. Yo no creía que esto pudiera ayudarme. I thought I would be obsessed with food for the rest of my life. Yo pensé que iba a estar obsesionada con la comida por el resto de mi vida. But I wanted to get pregnant and I wanted to have babies and I wanted to have a life. Pero yo quería quedar esperando un bebé, quería tener bebés y pues quería seguir con el resto de mi vida. So I worked with this woman who was married and had 2 kids. Entonces trabajé con esta mujer que estaba casada y tenía 2 hijos. And I dove into working the steps. Y me sumergí en el trabajo de los pasos. I worked the steps through the big book of Alcoholics Anonymous. Trabajé los pasos a través del libro de Alcohólicos Anónimos. And, you know, so the first step 1 was broken down into 3 parts. Y el primer paso 1 que hice estaba dividido en 3 partes. The physical craving, the mental obsession, and the spiritual malady. I don't know. El antojo físico, la obsesión de la mente y la enfermedad espiritual. And, you know, to this day, I wrote this step work. I have it here next to me. Started on October 2nd, 2006. Y escribí ese primer paso. Empezó el 2 de octubre del 2006. And it still impacts me to see it and to read what I wrote. Y todavía me impacta mucho cuando leo lo que escribí. One of the things that, you know, the questions that I answered was, you know, were you ever a moderate eater? Were you ever at a place where you could stop and moderate? Una de las preguntas que contesté era que si alguna vez en mi vida había sido una comedora moderada, que si podía parar cuando yo comía. And I read in the big book and underlined things that I felt emotional about or could relate to. Y leí en el libro grande cosas con las que me identificaba o cosas que me emocionaban, que me traían emoción. And then the first thing was to write stories about my history and how I could relate to the physical craving and powerlessness. Y lo primero que hice fue escribir historias de cómo podía relacionar mi enfermedad con ese antojo físico. What was the second thing, Jen? The physical craving and physical craving and powerlessness. Y la impotencia. And they were supposed to be modeled after a Bill's story. So to tell a story like Bill's story, only with mine and the food. Entonces yo supuestamente tenía que contar una historia usando como modelo la historia de Bill en el libro grande, pero relacionarlas a mi historia con la comida. This was where I started to realize how difficult it was for me to remember. Y aquí fue donde empecé a darme cuenta qué difícil era para mí recordarme. But I was able to understand that once I had that bite, that dangerous bite, I was powerless over what came next. Pero sí me di cuenta de que, y entendí de que una vez yo comía ese bocado, ese primer bocado, después ya era impotente. And the second piece on mental obsession, I wrote more stories, and these were about what
emotions and situations came before the food. Y luego vino la segunda parte, que era sobre la obsesión de la mente. Y ahí tenía que escribir qué emociones y qué sentimientos venían antes de la comida. This was also very difficult for me. Eso también fue muy difícil para mí. Because I wasn't able to connect what I was doing to my body with food to things I was feeling. Porque no podía conectar lo que estaba haciéndole a mi cuerpo, el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo con la comida, a lo que estaba sintiendo. I didn't realize that I was using the food to cope with things I didn't know how to feel or experience. Yo no me había dado cuenta que estaba utilizando la comida para lidiar con las cosas que estaba sintiendo y experimentando. But when I started to write these stories, I was really able to see. Pero cuando empecé a escribir estas historias, realmente empecé a darme cuenta, empecé a verlo. So I had written about going, on a number of trips. Escribí sobre el tema de ir en diferentes viajes. And leading up into any trip, I realized I had a terrible amount of anxiety and fear and worry. Y cada vez que estaba preparándome para un viaje, me di cuenta que tenía una cantidad tremenda de ansiedad y de temor. So maybe I was going to Mexico with my boyfriend and worried about, what my body looked like. Tal vez me iba a ir a México con mi novio y estaba preocupada de cómo iba a lucir mi cuerpo. Or to go to meet his family. O tal vez íbamos a ir a conocer a su familia. Or to go to participate in my brother's intervention about his alcohol abuse. O tal vez iba a ir a participar en la intervención que le íbamos a hacer a mi hermano por su abuso del alcohol. I would simply obsess over my body and food and try to go on a crazy diet a week before I left. Simplemente me obsesionaba con mi cuerpo, con la comida y trataba de hacer una dieta alocada la semana antes de irme de viaje. I didn't realize that I was using it as a tool. Y no me había dado cuenta que estaba usando la comida como una herramienta. These stories were the first time I was able to see that my disease wasn't about the food. Y esas historias fue lo primero que me permitió darme cuenta y ver que mi enfermedad no era sobre la comida. It was about life. I didn't have tools to just do life. Mi enfermedad era sobre la vida. Yo no tenía herramientas para lidiar con la vida. Even today, I'm grateful for this disease. Aún el día de hoy estoy agradecida por esta enfermedad. Because the minute I worry about my food or my body, porque en el mismo minuto en el que empiezo a preocuparme por mi comida o mi cuerpo, I know there's something going on with me that I really need to look at. Yo sé que algo está sucediendo adentro de mí al cual necesito verlo realmente. So today I have the pause. Back then I didn't even know I had a feeling. I just started eating. El día de hoy tengo la pausa. Antes no la tenía. No me daba ni siquiera cuenta y empezaba a comer. And then, the next part I did was the spiritual malady and trying to create a relationship with a higher power. Y la tercera parte que hice con el primer paso fue sobre la enfermedad espiritual y traté de crear una relación con un poder superior. One of the powerful parts of me for this work was on page 52, the bedevilments. Una de las partes más impactantes para mí de este trabajo fue en la página 53, donde están los tormentos, 52, los tormentos. So it starts with, we had to ask ourselves why we shouldn't apply to our human problems the same readiness to change our point of view.
Y empieza con tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. And then I wrote in the first person and the present tense on each of the next sentences. And it was, so I am having trouble with personal relationships. I can't control my emotional nature. Entonces escribí en primera persona todo el resto de oraciones que están en ese párrafo y escribí, tenía dificultades en mis relaciones personales, no podía controlar mi naturaleza emocional. I am prey to misery and depression. I can't make a living. Soy presa de la angustia y de la depresión. No encuentro un medio de vida. I have a feeling of uselessness. I am full of fear. I am unhappy. Tengo una sensación de ser inútil. Estoy llena de temor y soy infeliz. Writing on that was where I first realized I had much more than a food problem. Cuando escribí sobre esto, me di cuenta que tenía algo mucho más serio que un problema de comida. It affected every area of my life and every relationship I was in. Afectaba todas las áreas de mi vida y todas las relaciones que tenía. So I think these, being in the steps and being in the big book. Yo creo que estar trabajando los pasos y estar en el libro grande. It helps me breathe deeper. Me ayuda a respirar más profundamente. And it gives me so much hope. Y me da tanta esperanza. I am listening to a book on tape right now. Estoy escuchando un audiolibro ahorita. And it's about, a historical uprising event that happened. Y el libro se trata de un evento histórico como de revolución que pasó. And there's a lot of people who, it's a true story, there's a lot of people who are very traumatized by what they've gone through. Y es una historia verdadera y hay mucha gente en el audiolibro que están traumatizadas por lo que les ha pasado. But nobody talks about it. You're not allowed to talk about it. Pero nadie habla sobre eso. No tienes permiso para hablar sobre eso. And the true story is people develop eating disorders and alcoholism and all sorts of other isms. Y la verdadera historia es que la gente desarrolla problemas alimenticios y alcoholismo y otros tipos de isms o alcoholismos. Adicciones. So I keep thinking, I wish these people had recovery. Y yo pienso, cuánto quisiera que estas personas tuvieran recuperación. Because my experience is that getting all that stuff out of me. Porque mi experiencia ha sido que sacar todas esas cosas de adentro de mí has enabled me to go and live my life free from obsession. Me ha permitido salir de eso y estar viviendo mi vida libre de la obsesión. And it's changed the kind of wife I am and the kind of mom I am and the kind of friend I am. Y ha cambiado el tipo de esposa que soy y el tipo de madre y el tipo de amiga que soy. And the type of employee I am. My whole career has changed. Y también ha cambiado el tipo de empleada que soy. Mi carrera entera ha cambiado. So I spent all these years thinking that, I had a problem with food when, very little of my work today is about my food in recovery. Y yo pasé todos estos años pensando que tenía un problema con la comida, pero en realidad casi todo el trabajo que hago hoy en la recuperación no tiene nada que ver con la comida. So when I went through the rest of the steps, I also wrote a want ad for God. Cuando seguí trabajando los pasos, también escribí un anuncio para buscar a Dios. I needed to have a loving
accepting, gentle God. Necesitaba tener un Dios amoroso, un Dios que me aceptara y un Dios gentil. Who cared about my food and would help me with it. Un Dios a quien le importara mi comida y que me iba a ayudar con mi comida. And, you know, I also wrote as part of my step 3, a vision of sanity. Y también escribí como parte de mi tercer paso lo que era para mí una visión de sano juicio. And that was using the bedevilments and all the things I'd written about how I struggled in my life. Y eso lo hice utilizando los tormentos y todas las cosas que me pasaban a mí cuando luchaba con la vida. I wrote a vision of what it would look like to be on the opposite side of all of that. Escribí una visión de lo que sería estar en el lado opuesto de todo eso, de los tormentos. So the first 3 steps were beautiful, transformative steps for me. Los primeros 3 pasos fueron hermosos y realmente transformadores para mí. And step 4 was, you know, that was where the digging of the secrets began. Y el paso 4 fue donde empezó esa excavación de esos secretos. I was so uncomfortable during my 4th step. Estuve muy incómoda durante mi 4º paso. All I wanted to do was eat while I was writing that. Todo lo que quería hacer cuando estaba escribiéndolo era comer. But that was the beginning for me, the real beginning of letting it all go. Pero eso fue para mí el verdadero comienzo de poder soltarlo todo. I had a lot of things that had happened when I was a child, in school, in college, that were very upsetting for me. Tenía muchas cosas que habían sucedido cuando era una niña y cuando era joven, en la escuela, en la universidad, cosas que me molestaban mucho. I had a lot of shame and a lot of secrecy. Tenía mucha vergüenza y muchos secretos. And a lot of resentments. Y muchos resentimientos. So, you know, moving on to like the 5, 6, 7, 8, 9. Y luego pues moviéndome a los pasos 5, 6, 7, 8 y 9. During, you know, 6 and 7, I got to see myself for who I really was. I got to see the truth, the good and the bad. Durante los pasos 6 y 7 pude verme a mí misma en realidad como era. Pude ver lo bueno y lo malo. And I had never had an accurate perspective on that. Yo nunca había tenido una perspectiva atinada con eso. And for me, I worked my steps in the first 9 months of coming into OA. Y yo trabajé los 12 pasos durante los primeros 9 meses después de que entré a Comedores Compulsivos Anónimos. And it was when I was in my 9th step. Y fue cuando estaba en mi 9º paso. That the food started to fall away. Que la comida empezó como a soltarse de mí o a caerse de mí. And my life started to get really big. Can you repeat that, Jen? Your life and my life started to grow. Y mi vida empezó a crecer, a expandirse. So the first 9 months while I was working the steps, I was learning how to eat. Y los primeros 9 meses, cuando estaba trabajando los pasos, yo estaba aprendiendo a comer. And because there'd been so much restricting in my food, I had to learn how to eat 3 meals a day. Y porque había habido tanta restricción en mi comida, lo primero que tuve que hacer fue aprender a comer 3 tiempos de comida al día. So before recovery, I never ate breakfast and I would eat nonstop throughout the nighttime.
Antes de la recuperación yo nunca desayunaba y luego durante la noche yo comía sin parar. So in recovery, I had to learn how to eat breakfast, lunch, and dinner. Cuando entré a la recuperación tuve que aprender a comer desayuno, almuerzo y cena. And at first, those were very big. Well, at first I restricted before three very small meals. Al principio empecé restringiéndome. Eran 3 comidas muy pequeñas. And then I had to really learn how to let food in, and it became 3 huge meals. Y luego tuve que aprender a dejar entrar a la comida, a mi cuerpo, y se convirtieron en 3 comidas enormes. But they all had a beginning and a middle and an end. Pero todas las comidas tenían un principio, un medio y un final. So those first 9 months I was abstinent. I was not throwing up, and I was eating 3 meals a day. Y esos primeros 9 meses yo estaba abstinente. No estaba vomitando y estaba comiendo 3 comidas al día. But during my 9th step, and I don't understand how, the food started to fall away. Pero durante mi 9º paso, y realmente no entiendo cómo, la comida empezó como a soltarse. My meals started to get smaller in size. Mis comidas empezaron a volverse más pequeñas. I was fully satisfied. Estaba satisfecha. And I was thinking almost not at all about about my food. Y casi nunca ya pensaba en lo que comía. So since that time, I've had many ups and downs where I think more or less about my food or body. Y desde entonces he tenido altos y bajos donde pienso más o menos sobre la comida y sobre mi cuerpo. But it's a smaller percentage of the time. Pero es un porcentaje más pequeño del tiempo. And I have not hurt my body with food since that time. Y no he lastimado a mi cuerpo con comida desde entonces, desde ese tiempo. There are some times today where I can't believe that this is my experience with food. Hay veces, incluso ahora, donde no puedo creer que esta es mi experiencia con la comida. So I wake up and I have breakfast. Me despierto, desayuno. I go to work at lunchtime. I have my lunch. Voy al trabajo, a la hora de almuerzo, como mi almuerzo. I get home. I have dinner with my family. Llego a casa, luego ceno con mi familia. And my life is not about food, though I can enjoy it today. Y mi vida no es sobre la comida, pero sí puedo disfrutar la comida. For someone like me, that is a miracle. Para alguien como yo, eso es un milagro. And I think what working the steps did for me was allow me to live with myself. Y creo que lo que los 12 pasos hicieron para mí es que me permitieron vivir conmigo misma. I can walk with my head held high today. Puedo caminar con la cabeza en alto el día de hoy. I cleaned up the wreckage of my past, the damage I had done. Limpié el daño que había hecho, limpié el desastre del pasado. And I also let go of the things that had happened to me that I didn't think were fair or right. Y también solté las cosas que me habían pasado, que yo pensaba que no eran justas y que no eran buenas. Las solté. And today, I really do get to walk free. Y el día de hoy, en realidad, puedo caminar como una mujer libre. Beyond the sort of first 9 steps, which were necessary for me just to even begin to walk free in the world. Más allá de los primeros 9 pasos que fueron necesarios para mí para que pudiera empezar a caminar como una mujer libre. 10, 11, and 12 are a daily part of my life today. Los pasos 10, 11 y 12 son una parte de mi vida diaria. For me, step
10, I have to be committed to living this life, looking at myself and cleaning things up. Para mí el paso 10 es un compromiso a ver mi vida y estar dispuesta a limpiar las cosas que necesiten ser limpiadas. And I'm married with 2 kids, and I have lots of opportunities to look at myself and clean things up. Y soy casada, tengo 2 hijos, pues entonces hay muchas oportunidades para verme a mí misma y para limpiar mi casa. And, step 11, learning how to pray and meditate. Y el paso 11, aprender cómo rezar y cómo meditar. So I prayed from the moment I came into recovery. Empecé a rezar en el momento en que entré a la recuperación. Every morning and every night, I would turn my body and my food over to God. Todas las mañanas y todas las noches yo le entregaba mi comida a Dios. And I would pray before every meal I ate, God, please help me make healthy decisions for my body. Y rezaba antes de cada comida y le pedía a Dios que me ayudara a tomar decisiones sanas con la comida para mi cuerpo. But my journey with meditation has taken more time. Pero mi viaje con la meditación ha tomado más tiempo. Meditation is really important for somebody like me. La meditación es muy importante para alguien como yo. My head goes very fast and is very busy. Mi cabeza funciona muy rápido y está muy ocupada. And I think the food is why I needed, that's why the food helped me calm down. Y creo que por eso me ayudaba la comida, me ayudaba a calmarme. So learning how to meditate has been very important for me. Entonces, para mí aprender cómo meditar ha sido muy importante. But it is not easy for me. Pero no es fácil para mí. Sitting still, being quiet is not easy for me. Estar sentada, callada y sin moverme no es fácil para mí. I've tried many different things to learn how to meditate. He probado muchas cosas para aprender a meditar. Sometimes it's 20 to 30 minutes. A veces es de 20 a 30 minutos. Sometimes it's 3 minutes. A veces son 3 minutos. But learning how to be quiet and connect with the quiet and a power greater than myself. Pero aprender a estar callada y aprender a conectar con esa parte callada de mí misma is essential for me. Es esencial para mí. And then the 12th step is really how I try to live my life every day. Y el paso 12 es como realmente trato de vivir mi vida todos los días. I don't believe I get to keep this incredible blessing I've been given unless I also give it away. Yo creo que no puedo quedarme con esta increíble bendición que he recibido si yo no la doy, no se la doy a alguien más. So I work with a lot of others. I show up to meetings. I take commitments. Y entonces trabajo con muchas otras personas, voy a reuniones y hago compromisos del programa. So even when it's convenient, and recovery is not usually very convenient. Aún cuando no es conveniente y generalmente la recuperación no es conveniente. I make it a priority to say yes. Yo hago una prioridad y digo que sí. There are many things I don't understand about how I got into recovery. Hay muchas cosas que yo no entiendo de cómo yo entré a la recuperación. But I can tell you it wasn't me or my willpower. Pero puedo decirles que no fui yo y no fue mi fuerza de voluntad. My obsession with food was removed. Mi obsesión con la comida fue removida. And that was something I did not think was possible.
Y eso era algo que yo no creía que pudiera ser posible. I think being in the steps, being in the big book, Yo creo que estar en los pasos, estar en el libro grande, taking all those actions, following the direction, being willing to do the work, tomando todas esas acciones, siguiendo todas esas instrucciones y estar dispuesta a hacer el trabajo, it helped me tremendously. me ayudó tremendamente. But it also opened the door so that God could come in and give me a pause. Pero también abrió la puerta para que Dios pudiera entrar en mí y darme esa pausa. And there's nothing in my life I haven't been able to work through using these same tools. Y no hay nada en mi vida a través de lo cual yo no haya podido trabajar utilizando estas mismas herramientas. And today I feel like my eating disorder is an early warning system. Y el día de hoy creo que mi desorden alimenticio es como un sistema de precaución temprano. So I am grateful for it today. Y el día de hoy estoy agradecida por él. It's given me a life and fellowship and community. Me ha dado una vida, una hermandad, una comunidad. And I feel connected to people around the world that I may not know because I know we share this. Y me siento conectada con personas a través del mundo, personas que tal vez nunca conoceré, pero sé que estamos conectados por esto. That was so different than how I felt when I came in. Y esto es tan diferente a cómo me sentía cuando yo llegué. I was separate and isolated and alone. Yo estaba separada, estaba aislada, estaba sola. And I was that way even if I was in a huge family group or a huge group of people. Y yo me sentía así, aun cuando estaba en un gran grupo familiar o rodeada por mucha gente. But today I can come and I can actually be present with people and for those events. Pero el día de hoy puedo llegar y estar presente con esas personas en esos eventos. And that's only because of these rooms and the recovery and the blessings that were given to me. Y eso es solo por estas salas y la recuperación y las bendiciones que me fueron dadas. So I am incredibly grateful. Gratitude is something that I practice every day. Estoy increíblemente agradecida y la gratitud es algo que practico todos los días. The last several months were a very difficult time with my children's health. Los últimos meses fueron meses muy difíciles con la salud de mis hijos. And there wasn't one moment where I thought that food would help me. Y no hubo ni siquiera un momento en el cual yo pensé que la comida podía ayudarme. And that's a miracle. Y eso es un milagro. I was able to show up and be present as a mom and a wife. Yo pude estar realmente presente, pude estar ahí, presente como una madre y como una esposa. It was not easy and scary. No fue fácil y me dio miedo. But I also knew it would pass. Pero también supe que iba a pasar. I couldn't go through anything in life without food or without abusing my body before I came in. Antes de llegar a ahora yo no podía pasar y atravesar las cosas, los problemas de la vida sin comida y sin abusar de mi cuerpo. And today I believe I can go through anything without it. Y el día de hoy yo creo que puedo pasar por lo que sea sin la comida. I think that's all I have to say. Y creo que eso es todo lo que tengo para decir, para compartir. Well, that was amazing, Jen. Thank you so much. That's beautiful. Do you have time to take? Jen. Yeah.
Yes. I have time to take some questions. Great. Yep. Okay, does anybody have a question? I have one. Can you tell us a little bit more about the pause? Jen, yo tengo una pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre la pausa? Yes, the pause. Sí, la pausa. The pause is one of the hardest things for me to understand. La pausa es una de las cosas más difíciles de comprender para mí. Because I never had any pause anywhere. Porque yo nunca tuve pausa en ningún lugar. Not only with food, No but solo with con comida, words coming out of my mouth or reactions to situations. pero con palabras que salían de mi boca o reacciones a situaciones. I just had no pause. Like the food was in my mouth or the words were out of my mouth before I even realized what was happening. Yo simplemente no tenía pausa. La comida estaba en mi boca o las palabras ya habían salido de mi boca sin que ni siquiera me diera cuenta de lo que había pasado. And, you know, I think that learning how to make room for God. Y creo que número uno es aprender a hacer un espacio para Dios. Because God is in that pause. Porque Dios está en esa pausa. So for me, I think that my first experience with the pause was reaching out for God all the time. Creo que para mí la primera experiencia con la pausa era recurrir a Dios todo el tiempo. So, God, please help me order something that's healthy for my body. Not skinny for my body, but healthy for my body. Por ejemplo, decir, Dios, por favor, ayúdame a pedir algo que va a ser saludable para mi cuerpo. No algo que va a hacer adelgazar a mi cuerpo, pero que va a ser saludable. The other story I will tell is during the first 90 days of my abstinence. La otra historia que voy a contar es que durante los primeros 90 días de mi abstinencia, I was home alone. Yo estaba sola en mi casa. In the evening. Por la noche. Which was a dangerous time for me. Que era un tiempo peligroso para mí. And I started to go into the pantry, the food, where the food was. Y empecé a ir a la despensa donde estaba guardada la comida. And the phenomenon of craving was happening. Y el fenómeno del deseo imperioso estaba sucediendo. I was going to eat. Yo iba a comer. And all of a sudden I got a phone call. Y de repente me entró una llamada. And it was one of my first experiences with a pause because I answered the phone call. Y fue una de mis primeras experiencias con la pausa porque contesté el teléfono. It was someone from Overeaters Anonymous. Y era una persona de comedores compulsivos anónimos. Someone who was very angry. Alguien que estaba muy enojado. And did not have much recovery. Y no tenía mucha recuperación. But he saved me that night. Pero me salvó esa noche. So I never told him what was going on. Yo nunca le conté lo que me estaba pasando. He launched into complaining and talking about how fat he was, and he just started complaining on the phone. Él simplemente se lanzó a empezar a discutir y a lamentarse de qué gordo estaba. And I talked to him for probably 30 minutes. Y hablé con él posiblemente por 30 minutos. And by the time I hung up the phone, y cuando I was done. El teléfono, ya había terminado. By the time I hung up the phone, I knew I wasn't going to eat. Cuando colgué el teléfono, yo sabía que no iba a comer compulsivamente. So it was like the pause came with that willingness to answer the phone call.
Y es como que la pausa llegó con esa voluntad de contestar el teléfono. And today, my experience with a pause is before I say the thing to my husband, the willingness to wait. Y el día de hoy mi experiencia con la pausa es, antes de decirle esa cosa a mi marido, tener la voluntad de esperar. And I really do believe it begins with like making room for God, because that phone call I got that night was not an accident. Y realmente creo que tiene que ver con hacer un espacio para Dios, porque esa llamada que yo recibí esa noche no fue un accidente. And it wasn't somebody saying beautiful recovery things. It was a cranky guy complaining. Y no era alguien que me llamaba para decirme cosas hermosas sobre la recuperación. Era un hombre discutiendo, un hombre enojado. But he saved me. Pero me salvó. So I think I still work to make room for the pause. It's part of every day is making room for that pause. Y todavía trabajo para hacer espacio para esa pausa. Es parte de lo que hago todos los días. And if I can have pause with people, it helps me have pause with food. Y si puedo tener pausa con las personas, puedo tener pausa con la comida. I hope that answers it. That's a good question. Oh, that was a beautiful answer. How long do you... Espero que eso lo responda. Fue una pregunta hermosa. How long do you pause, Jen? ¿Cuánto dura la pausa, Jen? It's a good question. It depends on the situation. Es una buena pregunta, pero depende de la situación. So sometimes when I decide I want something to eat, even today, like something sweet. A veces, aún el día de hoy, cuando decido que quiero comer algo, aunque sea algo dulce, I might pause for 20 minutes and make myself a cup of tea. Tal vez hago una pausa por 20 minutos y me preparo una taza de té. If I receive an email from my boss that's not very nice. Si yo recibo un correo de mi jefe que no es muy amable, I might pause for 24 hours before I respond. Tal vez hago una pausa por 24 horas antes de responder. I am naturally a very reactive person. Yo naturalmente soy una persona muy reactiva. So my response is very fast, the same way the food was very fast in my body. Entonces mi respuesta es muy rápida, de la misma forma que el comer era algo muy rápido, meterlo en mi cuerpo. So if I walk into my house and it's a huge mess, entonces si yo entro a mi casa y hay un desorden enorme, if I don't pause, I will cause wreckage in my home. Si yo no hago una pausa, voy a causar destrucción en mi hogar. So I have to come in and join my family. Entonces necesito entrar y reunirme con mi familia. Talk to them, see what they're doing, play with them. Hablar con ellos, ver qué están haciendo, jugar con ellos. That pause can take me 20 minutes to calm down. Esa pausa puede tomarme 20 minutos para calmarme. Because when I come into the house and it's a mess, it feels like an emergency to me. Porque cuando yo llego a la casa y es un desorden, para mí se siente como una emergencia. And what's happened is, because my pause, I've given myself that pause before I do something. Y lo que me sucede es, como me he dado esa pausa antes de hacer algo, it doesn't bother me in the same way. It doesn't feel like an emergency. Ya no me molesta tanto, ya no se siente como una emergencia. When I go back into my house will be a mess. Cuando regrese a mi casa va a ser un desorden. And the pause helps me realize that's part of having a full, big life.
Y la pausa me ayuda a darme cuenta que eso es parte de tener una vida amplia, una vida llena. But sometimes all I need is really a minute. Like if I can give myself 1 minute of a pause before I say something, I may end up taking more time, but it is enough to turn. If I just wait 1 minute, it Pero makes a room. veces todo lo que necesito es un minuto. Yeah, that's wonderful. Could it be a few seconds? Anything, any pause for me makes the difference. Puede ser unos pocos segundos, Jen. Sí, cualquier cosa, cualquier pausa hace una diferencia. I would walk into my house and I would see red. It sounds crazy. It's just a messy house, but it was so hard for me. Yo llegaba antes a mi casa y yo veía todo rojo. Era tan difícil para mí ver eso, ver un desorden. But just like with the food, I would take the actions. Pero igual que con la comida, yo simplemente tomaba las acciones. And things changed. Y las cosas empezaron a cambiar. So I would take deep breaths in my car before I would walk into my house. I would pray before I'd walk into my house. Entonces, antes de entrar a mi casa, me sentaba en mi auto y respiraba profundamente. O tomaba un descanso antes de entrar a mi casa. And if I ever get any email or text or anything that causes me to have an emotional reaction, y si en cualquier momento yo recibo un correo electrónico o un mensaje de texto que me causa una reacción emocional, I need to wait to respond. Necesito esperar para responder. Wonderful. I'm practicing the pause. Claudia? Thank you so much, Jen. This is so wonderful. Jen, I have a question about body image and being obsessed with our bodies. Mm-hmm. Do you feel that was that taken through the steps? Did you do any special work for that? And did you just put it through the steps? Y la pregunta que tengo para Jen es sobre la imagen corporal y la obsesión con el cuerpo. Le pregunto qué hizo ella para encontrar libertad de eso, que si lo puso a través de los pasos. It's a great question. So 2 things specifically. 1, I had to turn my body over to God every day. Y sucedieron 2 cosas específicas. Una era que tenía que entregarle mi cuerpo a Dios todos los días. And I finally had to see that my body was not my business. Y finalmente tuve que ver que mi cuerpo no era mi asunto. It was my job to eat abstinently. Mi trabajo era comer abstinente. And to work the steps. Trabajar los pasos. And to be of service. Y ser útil a alguien, hacer servicio. And it was God's business to decide my body. Y era el asunto de Dios, el trabajo de Dios, decidir sobre mi cuerpo. So I did definitely this stuff came out through the steps, but I really had to pray all the time. Y realmente esto sucedió a través de los pasos, pero también tenía que rezar todo el tiempo. Over and over again. Una y otra y otra y otra vez. I also don't need to spend a lot of time looking at myself in the mirror. Y también no necesito pasar mucho tiempo viéndome en el espejo. But a lot of it was prayer. Pero gran parte fue oración. It will come up today. A veces todavía regresa. And it's a red flag for me. Y para mí es como una bandera de emergencia. It's one of the first things my head will start going.
Es una de las primeras cosas con la que mi mente empieza a caminar. But I've also really gotten to see how my body belongs to God. Pero también he logrado ver cómo mi cuerpo le pertenece a Dios And it changes. y cambia. There are times where I have, there are times where our bodies change. Hay tiempos en los cuales nuestros cuerpos cambian. And my only job is to eat abstinently and work my program. Y mi único trabajo es comer de una forma abstinente y trabajar mi programa. And I think that some of the stuff I had to let go of was historical. Y siento que algunas de las cosas que tuve que soltar eran cosas históricas. I believed in order to be lovable, I had to be thin. Y yo creía que para merecer o para poder ser una persona que merecía ser amada, tenía que ser delgada. And learning that wasn't true came out through the steps. Y aprender que eso no era verdad salió a través de los pasos. But there was a lot of step 3 and a lot of giving my body to God. Pero hubo mucho tercer paso y mucho entregarle mi cuerpo a Dios. And realizing that this was a gift from God, the physical body I have. Y darme cuenta que el cuerpo físico que tengo es un regalo de Dios. And it wasn't up to me to control it or decide how it should look. Y no era para mí el controlarlo o el decidir cómo debería de verse. This is one I never believed would really be taken from me ever. Yo nunca pensé que esto iba a ser que me iba a liberar de esto. Nunca pensé que me iba a liberar de esto. But my experience is that recovery is much better for my body than all the things I did to control it. Pero mi experiencia es que la recuperación es mucho mejor para mi cuerpo que todas las otras cosas que hice para tratar de controlarlo. My efforts at controlling my body did not work anywhere near as well as the steps. Mis esfuerzos para controlar mi cuerpo no trabajaron ni siquiera nada comparado con lo que funcionan los pasos para eso. But beyond my body, I'm free today. Pero más allá de mi cuerpo, el día de hoy yo soy libre. I don't have to spend my day thinking about what I'm going to eat and what my body looks like. Yo no tengo que pasarme el día pensando en lo que voy a comer o en lo que en cómo mi cuerpo luce. And that's more valuable than anything. Y eso es más valioso que cualquier cosa. Thank you so much, Jen. Mm-hmm. Yeah. Jen, how do you find the balance for your food, for the abstinence, so that it's not over controlling but you are doing, what you're supposed to do, eat abstinent, but you're not over controlling it to the point that it becomes an obsession. Jen, ¿cómo encuentras el balance para no estar sobre controlando tu comida en exceso, para que sea abstinente, pero que tampoco se vuelva una obsesión? So this is, I think, both sides of the disease for me. Creo que esto es los dos lados de la enfermedad para mí. And in order to be in recovery, I really had to let go. Pero para estar en recuperación, yo realmente tuve que soltarlo. And not control my food. Y no controlar mi comida. Everybody is different with this. Todos somos diferentes con esto.
but I really had to let God drive every single meal I ate. Pero yo realmente tuve que dejar que Dios manejara cada una de las comidas que consumía. So if I would bring God into even my planning about my food, Entonces, si yo invitaba a Dios incluso a la forma en que planeaba mi comida, because I want and need to have healthy choices, porque necesito y quiero tener opciones sanas, but I also have to be satisfied by my food. pero también tengo que estar satisfecha con mi comida. If I'm not satisfied or I'm restricting or controlling my food, Si no estoy satisfecha y estoy controlando y restringiendo mi comida, that sets me up to overeat. eso me como que pone en una posición para comer en exceso. So part of it is finding things I know work for me. Y gran parte es encontrar cosas que funcionan para mí. I know this breakfast fills me up, sticks with me. Yo sé que este desayuno me llena y me va a hacer bien, But I have to have room for God always. pero tengo que tener lugar para Dios siempre. Traveling used to be very difficult for me. Viajar era muy difícil para mí. I was so crazy with the food when I would travel. Estaba tan enloquecida con la comida cuando viajaba. And today that's not my experience. Pero el día de hoy esa no es mi experiencia. I can go out to eat 3 meals a day on a trip. Puedo ir a comer 3 comidas al día cuando estoy de viaje. I can change time zones. Puedo cambiar de horarios en lugares que tienen diferentes horas. And I bring God in to order my food. Y invito a Dios cuando ordeno mi comida. My trip becomes around the purpose of my trip and not my food. Mi viaje se convierte en el propósito de mi viaje se convierte en el propósito de mi viaje y no en mi comida. I do think that controlling the food is because for me, when I control the food, I will immediately gain weight. Para mí, cuando yo trato de controlar la comida, de inmediato empiezo a ganar peso. So it doesn't even work for me. Entonces, para mí no funciona. And if I'm thinking too much about what I'm eating or not eating, Y si yo estoy pensando demasiado en lo que estoy comiendo o no estoy comiendo, I've got the beginning of a problem. tengo el principio de un problema. So when I notice I'm thinking about it, it's time to make a phone call and talk to somebody else. Entonces, cuando noto que estoy pensando en esto, es hora de hacer una llamada y hablar con alguien más. So I really do think it's a careful balance Y realmente creo que es un balance cuidadoso between planning and entre setting yourself up for success, planear y encarrilarme para el éxito, but not controlling it to the point of obsession. pero no controlarlo hasta entrar en una obsesión por controlarlo. And God is the only thing to make the difference between those two things. Y Dios es lo único que puede hacer la diferencia entre esas dos cosas. And I think there's a lot of helpful things about the program too that help us. Y creo que hay cosas muy útiles del programa que pueden ayudarme. So if I have one meal that's kind of a big meal and I feel full, entonces si como una comida que es tal vez un poco grande y me siento un poco llena, it's okay. It's one meal of my life. Está bien, es una comida de mi vida. And if I had one meal and I don't feel fully satisfied, Y si tengo una comida, y si hago una comida y no me siento completamente satisfecha, I'm going to have another meal. va a venir otra comida. So for example, if I go to dinner and then I get home much later,
Por ejemplo, si salgo a cenar y luego llego a mi casa mucho más tarde, I might feel a little hungry. tal vez voy a sentir un poquito de hambre. For many, many years in my recovery, I would have a cup of tea. Por muchos, muchos años en mi recuperación, yo tomaba una taza de té. Today, if I need a little snack, I can have that one and I know I won't be in trouble. El día de hoy, si necesito una pequeña merienda, puedo hacerlo sin meterme en problemas. But the evening was so challenging for me that I'm better off with a cup of tea. Pero la noche era un reto tan grande para mí que estaba mejor con una taza de té. And that to me isn't control. It's really making room for God because I'm going to eat the next day. Y para mí eso no es realmente control, es simplemente hacer espacio para Dios, porque yo sé que voy a comer al día siguiente. Thank you. That's wonderful. Very helpful to me. Amazingly helpful to me. Muchas gracias, Jen. Eso es muy útil para mí. Excelente. We have two hands, Gaby O and then Gaby G. Hola, soy Gaby, comedora compulsiva y bulímica. Gracias por estar ahí. Hi, Jen. I'm Gaby. I'm a compulsive eater and a bulimic. Thank you for being here. Quería preguntarle cómo ella hace para ir a los restaurantes, qué cosa es lo que come, qué es lo que escoge. I wanted to ask you, what do you do when you go to restaurants? What do you choose? What do you eat? It's a good question. Es una buena pregunta. I really had to pray a lot before I used to order at a restaurant. Yo realmente tenía que orar y rezar mucho antes de ordenar comida en un restaurante. I now naturally feel like I bring God in when I go to a restaurant. Pero ahora siento que naturalmente llevo a Dios conmigo cuando voy a un restaurante. But a few things that help me. Pero algunas cosas que me ayudan. I do not have appetizers. No como una entrada o boquitas. Or if there's, bread or something like that, I don't have things before I eat for the most part. Y si hay algo como pan, por ejemplo, no como cosas antes de mi comida, la mayoría de las veces. And I try to order one plate of food. Y trato de pedir un plato de comida. So if everybody orders an appetizer and a main course. Entonces, si todos ordenan una entrada y un plato principal. I just order my main course. Yo solamente pido mi plato principal. If it's, so I just have my one plate of food. So if I go to a buffet, I fill my plate up and I have one plate of food. Y solamente tengo un plato de comida. Y si voy a un buffet, simplemente lleno mi plato de comida y solo como un plato de comida. If I do a family dinner, it's the same. I put whatever I want on my plate, but I eat one plate. Y si es una comida familiar, hago lo mismo. Solo pongo la comida que quiero en mi plato y solo como un plato de comida. The really hard part for me is to go back another time. Lo que es muy difícil para mí es si regreso una segunda vez. So if it's multiple, what do you call it? So only one plate. Entonces, para mí solo un plato. And it might be a big plate, but just one. Y puede ser un plato grande, pero solo es un plato. I also try to order things that are usually more simple when I'm at a restaurant. Y también trato de pedir cosas que son más simples cuando estoy en un restaurante. So maybe meat and vegetables and something more simple is better for me. Y, por ejemplo, cosas como carne y vegetales, lo que es más simple para mí. Great. Gracias. Thank you. Gaby G.
Gracias. Gracias, Jen. Me gustó identificar cuándo puedo subir de peso, porque ya había identificado algunas cosas, aún teniendo mi mismo plan de alimentos. Jen, I like identifying when I could gain weight, even while I have the same food plan. Cuando dijiste que si estoy vigilando nuevamente mi imagen, mi cuerpo, mi peso, es When you porque said, tengo que trabajar. when you said that when you start trying to control your image and your body, Yo he identificado que subo de peso cuando estoy cansada y no duermo y descanso suficiente. I have identified that I gain weight when I am tired and I don't sleep and I don't rest enough. Cuando estoy obsesionada por mi peso. When I'm obsessed with my weight. Cuando estoy obsesionada con lo que tengo que soltar de mi plan de alimentos, porque me doy cuenta que soy ortoréxica y me acabo de dar cuenta de eso, ni siquiera conocía la palabra. And when I'm obsessed, when I have to let go of something on my food plan because I'm orthorexic, I didn't even know that word until recently. Y subí mucho de peso cuando murió mi mamá en el duelo. Y me doy cuenta que fue porque no trabajé. And I gained a lot of weight when my mom passed away with my grief. And I realized that I didn't work. No trabajé seguramente mis miedos, mis resentimientos, porque se haya muerto mi mamá en el paso 10, subí mucho de peso. I didn't work my fears and my resentments when my mom passed away. And I believe that's why I gained so much weight. ¿Tienes otros ejemplos en los que puede uno subir de peso respetando la abstinencia completa? Do you have any other examples when we can gain weight even while we're abstinent, completely abstinent? I mean, I think that all those are really good examples. Yo creo que todos esos son muy buenos ejemplos. I can tell you that when I'm focused on my husband's weight and what he's eating, puedo decirte que cuando estoy enfocada en el peso de mi esposo y en lo que él está comiendo, I feel like I gain weight. Yo siento que yo gano peso. I think any obsession of the mind, yo creo que cualquier obsesión de la mente can show up on my body. Puede mostrarse en mi cuerpo. I lost my dad a year and a half ago. Yo perdí a mi padre hace 1 año y medio. And it was really painful to walk through his final months. Y fue muy doloroso caminar en sus últimos meses. And very painful, and it still is in many ways. Fue muy doloroso y todavía es doloroso de muchas formas. But if I run from the pain and the experience of those things, pero si corro, si huyo de el dolor y la experiencia de esas cosas, it will show up on my body. Va a mostrarse, va a manifestarse en mi cuerpo. So I think we can go through anything, good or bad. Y podemos pasar por lo que sea, bueno o malo. I think part of it for me is learning how to show up and be present. Creo que gran parte para mí es aprender a presentarme, a estar realmente presente. So when I lost my dad, cuando perdí a mi padre, my whole experience and my whole view of death changed. Mi experiencia entera y mi visión de la muerte cambió. And I really showed up for my grief process.
Y realmente estuve presente para mi proceso de dolor. I didn't try to control it. No traté de controlarlo. And the gifts of faith that I got from that loss Y los regalos de fe que recibí de esa pérdida were incredible. fueron increíbles. But if I don't let myself walk through the full experience, Pero si no me permito caminar a través de la experiencia completa, I hold them in my body. los encierro en mi cuerpo, los mantengo en mi cuerpo. And they can both make me sick physically or gain weight. Y pueden enfermarme y también pueden hacerme ganar peso, las dos cosas. So I think part of recovery is learning how to truly walk through everything that happens. Y creo que parte de la recuperación es aprender a cómo caminar a través de todo lo que nos pase. And it's not just about the food that we eat. Y no es solamente sobre la comida que comemos. It's also growing spiritually for whatever we walk through. También es crecer espiritualmente para caminar por lo que tengamos que caminar. Gracias, Jen. Desde ahora voy a ver cualquier movimiento de mi peso para arriba o para abajo como un regalo para saber que estoy desconectada espiritualmente. Thank you, Jen. From now on, I'm going to watch the movements of my weight on my body to let me know when I am spiritually disconnected. Mm. Jen, you spoke about shame. Mm-hmm. I mean, other than praying to God to remove the shame, did you have any other tip on how to get rid of shame? Jen, hablaste sobre la vergüenza. Además de rezar para que Dios remueva esa vergüenza, ¿tienes algunos otros tips que nos puedas dar? So one of the ways I worked the fourth step, Una de las formas en las cuales yo trabajé el cuarto paso, I've worked it multiple times in different ways. lo he trabajado varias veces en formas diferentes. But one of them was to do it autobiographically. Pero una de esas formas fue hacer una autobiografía. So I wrote my earliest memory on 7 topics. Entonces escribí mi memoria más temprana en 7 temas. And shame was one of those 7 topics. Y la vergüenza fue uno de esos temas. So guilt, shame, resentments, fear, money. Entonces fueron la culpa, la vergüenza, resentimiento, temor, dinero, relationships, and sex. relaciones y sexo. So I wrote about my first memories of shame. Entonces escribí sobre mis primeras memorias con la vergüenza. And I think that all my memories of shame, I do think that sharing those out loud really helped. Y creo que todas mis memorias de la vergüenza, creo que compartir esas memorias en voz alta me ayudó. Because when I'd done the fourth step, I got really thoroughly through my resentments. Porque cuando trabajé el cuarto paso, realmente atravesé por todos mis resentimientos. But some of the things I had shame around weren't things that were tied to a resentment. Pero algunas de las cosas por las cuales yo sentía vergüenza no estaban atadas a un resentimiento. So I do think the shame inventory helped me. Y pienso que el inventario de vergüenza me ayudó. And also not keeping my secrets. Y también el no mantener mis secretos, no quedarme con mis secretos. So whenever I have something,
even if it's thoughts or something that I feel really icky about or badly about. Aún cuando tengo, por ejemplo, un pensamiento por el cual me siento mal, me siento así como guácatelas, aún cuando tengo un pensamiento así. When I call and tell another person and I get them out of myself. Cuando llamo a alguien y saco ese pensamiento. So I think shining the light on the secrets and the shame and the darkness. Creo que alumbrar la luz sobre la vergüenza y la oscuridad y los secretos. Yeah, that's wonderful. Sharing them, so there are not a secret. Yeah. I think it's bigger. So the shame is so powerful when it's secret. Hay que compartirlos, ¿verdad? Y sí, creo que es más grande que eso. Did you say that the shame is not a secret, Jen? I said, I think the shame is way more powerful when it is secret. Creo que la vergüenza es mucho más poderosa cuando aún es un secreto. Yeah, and I can see how doing a 5 steps on shame could give a big release. Y puedo ver cómo hacer un 5º paso en la vergüenza puede traer mucho alivio. Huge. Muy grande. That's wonderful. Somebody else has a question for Jen? I do. Go ahead, Claudia. Jen, Claudia here. What are your favorite prayers? And kind of what do you do in the morning? ¿Cuáles son tus oraciones preferidas y qué haces en la mañana? So in the beginning, I think I told you a lot of my prayer was turning over my food and my body. Al principio les conté que la gran mayoría de mi oración era entregar mi comida y mi cuerpo. And if I'm ever today struggling at all with my food or body, that's part of my prayer. Y en cualquier momento el día de hoy en que estoy luchando con mi comida y mi cuerpo, paro y hago una oración. But every day I turn over all the things that I'm worried or afraid about. Todos los días yo entrego todas las cosas con las cuales tengo miedo o estoy preocupada. And I ask God to help me be the person He'd have me be. Y le pido a Dios que me ayude a ser la persona que Él quiere que yo sea. The mom, the wife, the friend, the employee. La mamá, la esposa, la amiga, la empleada. Help me be the person He'd have me be in all areas of my life. Ser la persona que Él quiere que yo sea en todas las áreas de mi vida. And I ask Him to hold all my loved ones, my children, my husband. Y le pido que mantenga a todas las personas a las que yo amo, a mis hijos, a mi esposo, a todos los que amo. So I can go do the work He would have me do. Para que yo pueda ir a hacer el trabajo que Él quiere que yo haga. And I also will sometimes pray for God, the 7-step prayer, for God to remove from me all the things that stand in the way of me and my usefulness to others. Y también hago la oración del 7º paso a veces, donde le pido a Dios que me libere de todas las cosas que obstaculicen mi utilidad, que pueda ser útil a otras personas. I think a lot of my prayers are around the 3rd step. Y creo que muchas de mis oraciones son sobre el 3er paso. Thank you, Jen. Wonderful. Thank you, Jen. Jen, what about for the 12 steps? Do you sponsor a lot of people, or how exactly do you work your 12 step? Y para el paso 12, Jen, ¿amadrinas a muchas personas o cómo trabajas el paso 12 exactamente? So for my 12 step, I do sponsor a lot of people. Sí, para mi paso 12, sí, amadrino a muchas personas. I also try to work the program in all areas of my life. Y también trato de trabajar el programa en todos mis asuntos en mi vida. In every group I'm in, I try to practice the principles. En todos los grupos en donde estoy, trato de practicar los principios.
but I am always working the steps with someone. Pero siempre estoy trabajando los pasos con alguien. Sometimes I feel overwhelmed with sponsorship. A veces me siento un poco ofuscada con el amadrinamiento Because I have a full-time job, 2 little kids, and a lot of women I sponsor. porque tengo un trabajo de tiempo completo, tengo 2 hijos pequeños y tengo muchas personas a las que amadrino. And I also go to many meetings a week. Y también voy a muchas reuniones cada semana. But sponsoring has kept me afloat during my most difficult times. Pero el amadrinar me ha mantenido a flote durante mis tiempos más difíciles. So during the last, 4 or 5 months when we were in this very scary period with my kids, Entonces, en los últimos 5 o 6 meses que hemos estado pasando por este periodo con tanto temor con la salud de nuestros hijos, oftentimes the way I would experience God was talking with my sponsees. la forma en que experimentaba a Dios durante este tiempo era cuando estaba hablando con mis ahijadas. So I do believe the 12th step is essential for us. Y sí pienso que el paso 12 es esencial para nosotros. Because my disease was so selfish. Porque mi enfermedad es tan egoísta. And when I get outside of myself and I show up for others, y cuando salgo de mí misma y me presento para estar disponible para otras personas, then I'm in the light. entonces estoy en la luz. Thank you, Jen. That's beautiful. Anybody has a question for Jen? I do, if nobody else does. Go ahead, Clau. Jen, do you help your sponsees with their food, or do you let them figure out their own food plan? That's a really good question. Es una buena pregunta. It depends. Y depende. Oftentimes I try to keep the focus on the step work. Muchas veces trato de mantener el enfoque en el trabajo de los pasos. And less on the food. Y menos en la comida. No tradujiste la pregunta, Clau. Clau. Perdón. Jen, I haven't translated the question. Y la pregunta para Jen fue si ella ayuda a sus ahijadas con la comida y con el plan de comida. Go ahead, Jen. But sometimes, but we also need to learn how to eat a lot of the time. Pero también muchas veces necesitamos aprender cómo comer. So I try to not have all the focus on what they're eating. Y trato de no tener todo el enfoque en lo que están comiendo. Because I think it makes room for God to come in and help. Porque pienso que eso abre lugar para que Dios entre a ayudar con eso. And I do believe that food for each of us is different. Y creo que la comida para cada uno de nosotros es diferente. What might be good for my body might not be good for your body. Lo que puede ser bueno para mi cuerpo puede que no sea bueno para tu cuerpo. So there are people, I have sponsees who will send me their food. Y si tengo ahijadas que me mandan su comida. And I really don't comment on it unless I think there's something that's really a problem. Y realmente no comento sobre su comida a menos de que vea algo que es realmente problemático o puede ser realmente problemático. Because I think part of it is just being accountable. Porque creo que gran parte es simplemente como tener una contabilidad con alguien, un compromiso. And for me, talking about the food wasn't as helpful as letting God into the food. A mí hablar de comida no tan útil como que Dios me ayudara con la comida. Thank you so much, Jen. Mm-hmm. Jen, so do you find it helpful to you to write your food and send it to somebody? Jen, ¿tú encuentras útil el escribir tu comida y mandársela a alguien?
For me, I do not find it helpful because then I start thinking too much about the food. Para mí no es útil porque entonces empiezo a pensar demasiado en la comida. So I tried it I can't remember how long ago it was. My sponsor said, why don't we try this for a week? Y no me recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero mi madrina me dijo, ¿por qué no probamos esto por una semana? I was so obsessed with what I was eating. I was out of my mind. Y estaba tan obsesionada con lo que estaba comiendo que estaba loca con la comida. So I think for everybody it's different. For some people, I think it is really helpful, and for others, it's not. Y creo que para todo el mundo es diferente. Para algunas personas sí puede ser muy útil, pero para otros no. The less I am thinking about food, the better I am. Mientras menos esté pensando en la comida, es cuando estoy mejor. Yes. Thank you, Jen. Thank you. Gaby? Mencionó que ella no se mete en el plan de sus ahijados a menos de que sea algún alimento problemático, que es lo que ella entiende como alimento problemático. Okay, Jen, you mentioned that you don't really comment on your sponsee's food plans unless you see something that's a problem. What do you consider a problem? I think one of the things is when there's food that looks like a lot of snacks and not a meal. Creo que uno de los problemas es cuando es comida que parece como muchas meriendas en lugar de una comida. So one thing for me is I have to eat a complete meal. Para mí algo importante es que necesito comerme una comida entera. 3 snack foods don't make a meal for me. 3 meriendas no son una comida para mí. And when I see a meal that looks like 10 snacks as opposed to 3 meals. Y cuando veo, when you see like a food plan that looks like 3 snacks. It looks just like snacks all day long and not just separate meals. Entonces cuando veo un plan de comida que parece que está una persona teniendo 10 meriendas en lugar de 3 comidas. Or if it's way too much sugar and the person's really struggling with their food. O si hay demasiada azúcar en el plan de comida y la persona está luchando con su comida. So if I'm working with someone who's not happy with their weight and there's tons of bread and sugar, I might ask how they think it's working. Entonces, si por ejemplo veo una persona que no está contenta con su peso y veo que en su plan de comida tienen azúcar y tienen pan, yo les pregunto que cómo les está funcionando. But for me, the most important thing is that I am having 3 separate meals. Pero para mí lo más importante es comer 3 comidas separadas. Snacks are not very helpful for me. Las meriendas no son muy útiles para mí. I will sometimes have a snack in the afternoon if it's too long between lunch and dinner. A veces puedo comer una merienda en la tarde cuando pasa demasiado tiempo entre el almuerzo y la cena. But I am much better with 3 meals per day. Pero me va mucho mejor con 3 comidas al día. So I really I think that's something I will flag if people aren't eating 3 meals a day. Y eso es algo que yo noto, que es como una bandera roja cuando las personas no están comiendo 3 comidas al día. Gracias. Nada más quiero decir una palabra que se usa mucho en México, colaciones. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Thank you, Jen. Merienda es colación. Gracias, Gaby. Jen, you mentioned about the phenomenon of craving, that once you had that, what triggered that for you? Jen, you mentioned Jen, you said it in English, right, Clarita? Jen, Yes. tú hablaste del fenómeno del deseo imperioso. ¿Qué te detonó ese deseo imperioso? That is such a tricky question for me. Esa es una pregunta muy difícil para mí. I think when I was really in my disease,
Could you repeat that, Jen? Sorry. Yeah, when I was really in my disease, Cuando estaba muy metida en mi enfermedad, there would be one bite too much. había a veces una mordida que era demasiado, un bocado que era demasiado. And something would switch in me. Y algo cambiaba en mí. And I could not stop. Y no podía parar. So I think, was it a particular food? I don't know. Y realmente no sé si era una comida en especial. Realmente no sé. I can tell you that sugar and lots of sugar is not good for me. Puedo decirte que el azúcar, que mucha azúcar no es buena para mí. I don't have it on my, it's not something I can't have. No es algo que no puedo comer. But only a very small amount is healthy for me, for my brain and for my body. Pero solo una cantidad muy pequeña es sana para mí, para mi cuerpo y para mi mente. Part of getting into recovery was learning that I could have one bite too many. Parte de entrar en la recuperación era saber que podía comer un bocado que era demasiado. So today I'm full, I'm done. That was a little too much. That's okay. Y el día de hoy decir, estoy tal vez un poquito llena, pero estoy bien. Estoy aquí con esto, está bien. Eso está bien. Yes, that's wonderful. When did you get your, this will be the last question, I think. Okay, unless somebody else has a question, but can I ask you, when did you get the obsession removed? Te puedo preguntar, ¿cuándo fuiste liberada de la obsesión? I think my obsession was removed in the middle of my 9th step. Yo creo que mi obsesión me liberé de la obsesión en la mitad del 9º paso. My husband and I had gone on a trip to South America. Mi esposo y yo habíamos ido en un viaje a Sudamérica. And I was eating so many things I wouldn't normally eat. Y estaba comiendo tantas cosas que normalmente yo no hubiera comido. And I was really present for the experience and the trip. Y estaba muy presente para la experiencia y para el viaje. And something happened and it was removed. Y algo sucedió y fue removido de mí. I will never understand exactly how it happened. Nunca voy a entender exactamente cómo sucedió. That was in your first year of 2006? I was 9 months abstinent and I was in my 9th step. ¿Eso fue en tu primer año, Jen? Pues fue en el 9º mes. Estaba en el 9º mes de haber entrado a la recuperación y estaba en mi 9º paso cuando sucedió. I do want to say everybody is so different with that though. Pero sí quiero decir que cada persona es tan diferente con eso. That was just my experience. Y esa simplemente fue mi experiencia. And I once the obsession was removed, I also struggled a little bit. Y una vez la obsesión fue removida, también luché un poco. Because I started to lose some weight. Porque empecé a bajar un poco de peso. And I felt very crazy when I started to lose some weight. Y me sentí loca cuando empecé a perder de peso. And I realized that there was some type of security that was hard to let go of. Y me di cuenta que había un cierto tipo de seguridad que era difícil soltar. Yes. Well, Jen, this has been wonderful. Thank you a million for coming to us. Yeah. To share. It was an honor to be here. Muchísimas gracias, Jen. Esto ha sido maravilloso. Y dice Jen, ha sido un honor estar aquí. Jen, would you like to lead us with the Serenity Prayer to close the meeting? Sure, I'd love to. God,
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia.